Hi, hello. I am Saujanya from And Consulting. This is the second episode of our Next Gen Visionaries podcast. Through this podcast, we intend to capture journeys and insights of visionaries shaping the future of Indian business. Here is our guest, Mr. Gopi, founder of the Culinary Launch. I've known Gopi for over a year now. What stands out for me is his passion for food and technology and marketing. So, a person who's an embodiment of such a different kind of skill set and also capabilities and goes really an extra mile to be the best among all of these things is something that inspires me about Gopi. Gopi Garu, thank you so much for your time, and I'm so excited about this conversation. We have had many business conversations so far. We have not had a personal conversation where we go back and explore your journey like this. So it gives me a good opportunity to a new window into your life. Thank you, thank you. This conversation is exciting. I know you since, as you said, an year almost. But this conversation would be really interesting to see what all this leads to. So, looking forward. Yeah. So, Gopi Garu, when we were conversing, you told me about your adventures in your kitchen, in your family kitchen, right? So, that is something that stood out for me. I really liked the way you went and experimented. So, and I see that childhood memory carrying on into your life, and you made many decisions around starting food businesses, innovating in food. Can you tell us a little bit about your early experimentations in the kitchen and how that shaped what you're doing today? My mom comes from Kakinada, coastal Andhra region, and my dad comes from Karnool, Kadapa region. A lot of times I wonder how these got They connected. met. Who connected is something I always will be curious because it is very distinct, very different cultures altogether. And our home always had these both. If you see my slang also, it is not exactly Rayalaseema. If you Yeah. see, we are not exactly like my slang won't be very close to Kakinada or thing, but not exactly. So the kitchen, we are a joint family. By the way, we were a joint family in my childhood, Yeah. and our kitchen used to be bigger than my living room. And being a joint family, my mom used to wake up very early and start planning breakfast. And once the breakfast is done, she used to prepare for lunch, and after that snack, again dinner, again next day breakfast. So majority of our time used to be in the kitchen. Yeah. So automatically, my bonding with her happened in the kitchen. So నేను sometimes I speak Telugu in this, but Yeah. Please. గట్టు మీద కూర్చొని while my mom used to make puris, I used to keep converse, and I still remember once unknowingly ours is a joint family, right? The conversation was so much that I ate off the entire vayu of puris. So mali disti tagultadani, my mom said, "Shh, don't tell anyone. Sure. I'll make again another set for entire family." I used to be a bit healthy at the time. Yeah. So my kitchen bonding and the food bonding and the kind of love my mom used to pour, I am the witness. I used to watch very closely. Okay, ఎవరైనా ఇంటికి వస్తున్నారంటే సపోజ్ సౌజన్య గారు is coming, my mom used to think, okay, సౌజన్య గారికి పులుపు కొంచెం తక్కువ ఇష్టం. So okay, so she Wow. doesn't like tangy, so I should put so that personalization started in my mind from then. Food is not just cooking. Food is something about whom you are cooking. So it is always about whom is cooking for whom matters, right? That Yeah. extra ingredient of love, care, emotion, everything, right? That goes into that food, and that is where I always see a lot of times when people come to my home, always they were happy dining, and when కింద కూర్చొని తినేవాళ్ళం. I don't know, for some reason we didn't had a dining table for a long time, so we had a ritual of washing hands, washing our feet, and come and sit. Somebody used to serve, my mom or aunt So, used to serve. And my dad used to be a very angry man outside the kitchen, but the moment he sits and dines along with us, that ragi mudda, natukodi, that biryani or a pulav or a pongal, there is a lot of laughter, jokes, a lot of nice vibe used to be there in the kitchen. Another learning is, okay, people can't be angry. The good food always makes us feel good, was the another lesson I learned in a very early stage of my life. Okay, that is one. And the third is, while my mom is cooking, I always put another vessel. My mom used to give me a small portion out of my request, and say that, okay, don't mess up the food, I'll give you small portion, you do whatever you want. That is when I started my experimentation in the food at the age of 7. oh, And there used to be a dish
I keep on doing a lot of experimentation. My mom used to make Maggie. I used to add some ingredients, two, three things. It turns out to be different than what my mom. All my cousins used to like this than my mom's. So there was that thing. Okay, then I thought, okay, we can always experiment with food. These are subtle lessons or subtle observations I started in the kitchen. I used to make a dish called butter chicken. Now I laugh at this thing because there was absolutely no butter No at all. butter. I named it butter chicken, and to encourage me, I think my family also was saying Gopi butter chicken ba chestadu. Actually, I don't even remember I had added butter in the chicken. So every Sunday a dish undalsinde. That is the ritual. Again, my entire family used to encourage that. Okay, Gopi gadi chicken undali and cheppi. And whenever someone comes, there were regular dishes, but my dish used to somehow stand out. Then I love hosting. Then my school friends used to come and I used to host Maggie parties. Then when I went into college again it became a ritual. Okay, Gopi gad room kelipodam. Food bauntadi. So I used to make food for my college friends, my seniors, my juniors, my batch. Every Sunday my room used to be really flocking, buzzing because of just food. And my senior, juniors, me, everybody, three batches used to meet. Girls and boys used to meet. Gender neutral. Everybody used to chill out, and I used to love hosting. So I thoroughly used to enjoy when someone eats the food and they feel happy. అది ఎందుకో నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ మీ దట్ ఈవెన్ ఎట్ మై హోమ్ మై మేడ్స్ మై డ్రైవర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ ధనమ్మ ఈజ్ మై మేడ్. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ ఆస్క్ ధనమ్మ ఛాయ్ తాగినవా. సో దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ద డే స్టార్ట్స్ విత్ మై థింగ్. అండ్ మై డ్రైవర్స్, ఎనీబడి, ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైనా తింటామంటే వాళ్ళు కూడా అంతే హ్యాపీగా తినాలి. సో కల్నర్లో ఆల్వేస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఐ డూ ఇన్ లైఫ్, I'm saying this is my base. So this is my emotion where I love to share this. I love the way you've conducted the whole journey, right? You didn't, I mean, I just started off at the kitchen that you told me about, but I didn't know the rest of the part. It is good for me to know that it carried that love for food, and the love to serve food has carried you along. Like I'm reminded of so many of my experiences as you were speaking, and my husband says, I want to eat what you cooked, but you cook it for your son. And then I will eat whatever is the next one. Like you make dosa, rava dosa for him, then you give it to me. So he says that when you make it for your son, it comes out with a different kind of love. You're more careful. Food is emotion. Yeah. I always practice also. In my life, if I want to say I love you to someone, if I want to say sorry, if I have to Best way to say it through stomach. connect to other one, food was the medium. Okay, so that is always been my thing. నేను ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నానంటే, ఓకే వీళ్ళకి వెళ్తున్నానంటే, నేను రాజమండ్రి వెళ్తే నాకు అందరు గుర్తొచ్చేస్తుంది. ఓకే వీళ్ళకి కోవా ఇష్టం, వీళ్ళకి అది ఇష్టం. సో నేను నా 25% ఆఫ్ మై ట్రావెల్ విల్ బి బ్లాక్డ్ టు కలెక్ట్ థింగ్స్ వాట్ పీపుల్ వాంట్. మామిడి తాండ్ర ఎవరికి ఇష్టం, కాజా ఎవరికి ఇష్టం. సో people earlier used to not understand that, but later people who know me who understand, నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక 25% ఆఫ్ మై టైం నేను అది వెళ్ళిపోతుంది అన్నోయింగ్లీ. నాకు అది ఇష్టం. అది సో ఫుడ్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ ఫర్ మీ, వాజ్, ఈజ్ అండ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ. నేను అది ఈవెన్ మై డాటర్ శైలజారావు గారి స్కూల్లో ఫ్యూచర్ కిడ్స్లో మై డాటర్స్ ఫస్ట్ స్కూల్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ కిడ్స్. టీచర్స్ డే వచ్చినప్పుడు అందరూ టీచర్స్ అంటే నేను వీక్ష కూర్చొని, మై డాటర్ ఈజ్ శ్రీవీక్ష. సో ఒక చిన్న కేక్, అది దట్ ఈస్ నాట్ అ పర్ఫెక్ట్ కేక్, బట్ ఐ సెడ్ అట్ ద టైమ్ మై డాటర్ ఆస్క్డ్, ఎవరికి చేస్తున్నావు అంటే నీ గురువుకి చేయాలి నువ్వు. ఇట్ ఈస్ యువర్ షీ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ గురు. your emotion is very different. So I want her and you to remember something. సో తనతో కూర్చొని నేను కేక్ చేయించి చిన్నది తీసుకెళ్ళి శైలజారావు గారికి ఇప్పించాం. ఐ మీన్ ఐ కెన్ సీ ద హ్యాపీనెస్ వెన్ అ కిడ్ సేయింగ్ దట్ ఇది మీకోసం చేశాను, మీకు అనలేదు నీకు అనింది అప్పుడు. సో చేశాను అంటే శైలజారావు గారు ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎమోషనల్. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ ఐ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ పీపుల్ టు టేక్ ఫుడ్ యాజ్ అ ఎమోషన్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు అదర్ పర్సన్, టు నో హౌ ఇంపార్టెంట్ యు ఆర్. నేను మీకు ఆవకాయ ఇష్టం అంటే నేను మేబీ కుదిరితే నేనే పెడతా, లేదంటే పెట్టిస్తా, బట్ దాంట్లో ఒక ప్రేమ కనబడుతుంది మీకు. అది ఏది ఇచ్చినా ఆ వస్తువులో అది ట్రాన్స్లేట్ అవ్వదు, ఫుడ్లో అది ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది. Yeah. So and it's also that expression of love that I remember what you like. I remember you and I remember what you like, and therefore I made it for you or brought it for you, right? So it's beautiful the way it connects people. And I think these memories are something we carry for long, right? At the end of the day, it is a social connect, social bonding over food. And I've heard this
sentence from you so many times, but this conversation is opening up multiple dimensions of that understanding for me. So, I mean, we have stopped at the journey of you translating your childhood kitchen into your hostel rooms and your Maggie parties and your biryani parties, and I'm sure a lot of friends recall those days Yes. very much fondly, right? So, but from 2014 onwards, it looks like it translated into Hmm. a business offering. So, you have done multiple food businesses since 2000, and you have experimented quite a lot with models. In a way, I would say you are one of the early movers in this whole food innovation that is happening in India, right? So, what prompted you to convert this food plus innovation, which you already had, into a kind of a startup or anything? And how did that bug bite you? Like, what made you start? When I worked in 5 years in Bangalore and 5 years in Hyderabad. నాకు ఫుడ్ ఎంత ఇష్టమో కాలేజ్ వరకు ఇట్లా ఉండేది. వన్స్ ఐ జాయిన్డ్ మై కార్పొరేట్ వరల్డ్, డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ మై ఎంటైర్ టెన్యూర్ ఐ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ వన్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఇస్ ఆరకల్. Oracle Corporation was the entity. A decade I worked, and directly, indirectly, I worked for Oracle only. Okay. What happened is I used to lead two teams wherever I am. These are my two things which I know very well, is three basically, which is movies, cricket and food. సో ఈ మూడు నాకు చాలా ఇష్టం ఉండేవి. సో ఉన్నప్పుడు కార్పొరేట్లో ఐ యూస్ టు కనెక్ట్ పీపుల్ ఓన్లీ దిస్ త్రీ. ఓకే, సో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ బెంగళూరులో చిన్న షాప్స్, వేరెవర్ స్మాల్ కడాయిలో దోశ బాగున్నా, లేదంటే ఎక్కడో ఒక 2 kilometers బిర్యానీ బాగున్నా, లేదంటే ఇటు సైడ్ ఎక్కడో పొంగల్ బాగున్నా, ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ పీపుల్ యూస్ టు సీ వేర్ విల్ గోపి టేక్ అన్నట్టు అయిపోయేది. అండ్ అదొక రిచువల్ అయిపోయేది, అదొక ఇది అయిపోయేది. పీపుల్ యూస్ టు ట్రస్ట్ మై జడ్జ్మెంట్, సెయింగ్ దట్ వీడు ఎక్కడో చోట తీసుకెళ్తే డిసప్పాయింట్ అయితే చేయరు, ఓకే ఒక రకంగా బాగుంటుంది అన్న ఒక నమ్మకం జనాలకు ఉండేది. సో ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వీ యూస్ టు గో. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 3-4 కార్స్లో వెళ్ళిపోయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి, ఎక్కడికి దూరమైనా సరే వెళ్ళి. బికాస్ అండ్ వీఆర్ హై పర్ఫార్మర్స్ టీమ్. అండ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అవర్ మేనేజర్స్ నో దట్ వీ డోంట్ ఈవెన్, ఐ మీన్ వీ సాక్రిఫైస్ స్లీప్ ఎనీథింగ్, బట్ వర్క్ ఆల్వేస్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ ఉండేది. సో ఇట్ డజంట్ యూస్ టు కమ్ యాజ్ అ టైమ్ వేస్ట్ ఫర్ అస్. సో వెళ్ళినప్పుడు బట్ ఫ్రైడే ఆఫ్టర్నూన్ లాట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మేనేజర్స్ ఆల్సో యూస్ టు జాయిన్ అస్. సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ అనేది నేను చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేసేవాళ్ళం సిటీలో, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, వీటన్నిటిలో ఈ రిచువల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండేది. బట్ 2013లో నాకు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే, మా ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా ఎంత క్వాంటిటీస్లో కర్రీస్ చేసినా అవన్నీ ఖాళీ అయిపోయేవి. సో అది మా ఇంట్లో ప్యాటర్నే కాదు, నేను మా ఫ్రెండ్స్, వేరే మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినా సరే, కేరళ ఇంటికో తమిళనాడు ఇంటికి వెళ్ళినా ప్యాటర్న్ అదే ఉండేది. సో ఉన్నప్పుడు నాకు అనిపించేది, ఓకే మన ఇంటి భోజనం కంటే పక్కింటి భోజనం ఎందుకో రుచి అనిపిస్తుంది. అది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అనేది ఈజ్ దేర్. ఎప్పుడు అది ఎక్కువ కొత్త టేస్ట్ కదా, సో మనకి బాగుంటుంది. సో మా అమ్మతో ఒకరోజు భోజనం చేస్తూ అన్నాను, అమ్మ నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, మనం కాకినాడ కదా, నువ్వు పీతలు, రొయ్యలు, చేపలు అన్నీ బాగా చేస్తావు కదా, మనం కాకినాడ భోజనమే పెడదాం. అంటే పెడదాం, ఎవరు మీ ఫ్రెండ్స్ అని పిలువంటే, ఫ్రెండ్స్ వద్దు నాకు, రిలేటివ్స్ అసలు వద్దు. ఐ వాంట్ 10 strangers టు కమ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ ఫుడ్ అమ్మ. బికాజ్ నాకు అది ఎందుకో చేయాలనిపించింది. అంటే మా అమ్మ వెంటనే, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్, ఐ సెడ్ thousands ఆఫ్ ఈటరీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో, డూ యూ థింక్ స్ట్రేంజర్స్ విల్ కమ్ అండ్ టేస్ట్ మై ఫుడ్? ఎందుకు వస్తారా అంటే, నాకు తెలియదు వస్తారా అని, నాకైతే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలని. దట్ ఈస్ 2013, వేర్ ఫేస్బుక్ ఈజ్ స్టిల్ పెనిట్రేటింగ్ ఇన్ ఇండియా. నౌ ఇఫ్ ఐ టాక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ సో కామన్, దీంట్లో ఏముంది అని. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నియర్లీ a decade plus 2 years బ్యాక్. 2013లో స్ట్రేంజర్స్ కమింగ్ హోమ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ అప్పుడు. ఓకే, సో నేను ఫేస్బుక్లో ఒక పోస్ట్ పెడితే ఫస్ట్ ఫ్యూ కాల్స్ ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్ వస్తే ఎవరికి ఎంట్రీ లేదురా, ఓన్లీ స్ట్రేంజర్స్ అని చెప్పా. ద ఫస్ట్ కాల్, ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ మై ఫస్ట్ గెస్ట్ ఎవర్ ఇన్ మై ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ జర్నీ ఇస్ మిస్టర్ రాంబాబు. రాంబాబు గారు కాల్ చేసి, గోపి, దిస్ ఇస్ రాంబాబు, ఐ సా యువర్ పోస్ట్ బట్ లుక్స్ ఇంట్రెస్టింగ్, బట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రాంక్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ హీ ఆస్క్డ్. రాంబాబు గారు, ఇది ప్రాంక్ కాదు, మా ఇంటికి రావాలి, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే రావచ్చు అంటే, నేను మా అమ్మగారు వద్దాం అనుకుంటున్నాం, మాట్లాడుకున్నాం, కొంచెం పిల్లోడు సేఫే అనిపించారు అని చెప్పింది అమ్మ. సో ప్రొఫైల్ చూస్తే, ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ అట్ ద టైం, ఓకే అనిపించింది వద్దామంటే, అలాగా ఒక 8 మంది రిస్క్ చేశారు. The only advantage I gave is, don't pay us, because this might be scam or spam also, right? So don't pay us. వచ్చి నేను ఒక హుండీ పెడితే దానిలో డబ్బులు వేసేయండి. 500 rupees వాజ్ ద చార్జ్ అట్ ద టైమ్ ఐ పుట్.
సో డైనింగ్ టేబుల్ మీద అందరూ కూర్చున్నారు. ఎవ్రీబడి సాట్. మై మామ్ వడ్డించేసి కిచెన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోతే చాటుగా ఉంటే నేనే వడ్డించాను. అని మాట్లాడుకుని అందరూ బాగుంది ఆంటీ, భోజనం బాగుంది అని అందరూ చెప్పేసి, ఒక అమ్మాయి ఏమో, ఆంటీ ఐ రియల్లీ యూ రిమెంబర్డ్ మై మామ్, మాది కాకినాడ, నేను ఇక్కడ అందుకు యూ రియల్లీ, నేను పీజీలో ఉంటాను బట్ ఆ భోజనం నాకు చాలా మా అమ్మని గుర్తు చేసిందని ఒక హగ్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది. దట్ మేడ్ మై మామ్ ఎమోషనల్. సో వెళ్ళిపోయింది. అట్లాగ ఒక 2-3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసిన తర్వాత కిచెన్లో వెనకాల ఉన్న మా అమ్మగారు, షీ కేమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద డైనింగ్ టేబుల్ అండ్ నౌ షీ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అండ్ సర్వింగ్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఈవినింగ్ షీ యూస్ టు హ్యావ్ అ ఫోన్ కాల్ విత్ దేర్ సిస్టర్స్ talking about the conversations what they had. At the time there used to be something called meetup.com. Yeah. So okay, ఇలాంటిది ఒకటి ఉంటుందంట. పీపుల్ గ్యాదర్ ఇన్ ది వీకెండ్స్ అండ్ గో టు ద ఫారెస్ట్ ఫర్ ట్రెక్కింగ్ అంట. ఇదంతా షీ యూస్ టు బి దేర్. అండ్ మై మామ్ అండ్ సిస్టర్ స్టార్టెడ్ హోస్టింగ్. To an extent, it went where they both understood educated people are coming and they are not able to converse. చెప్పకుండా మెహదీపట్నం రజల్స్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్కి వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. Wow. Needs identity. Everybody craves for identity, but 50 years 45 years లో మై మామ్ కాంట్ లెర్న్ జావా, కాంట్ అండ్ సోషల్ మీడియా, బట్ తనకు వచ్చింది వంట చేయటం. ఆ వంట చేయటం పెట్టి అందరికీ నచ్చాలి, అది కమ్యూనికేట్ చేయడానికి తను కష్టపడుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ మళ్ళీ నాకు చెప్పకుండా షేర్ ఆటోలో వెళ్ళి రజల్స్ క్లాస్కి వెళ్ళి నేర్చుకొని వచ్చి మళ్ళీ ఆల్సో దే వేర్ ప్లానింగ్ కట్లరీ, కొంచెం ప్రాపర్ కట్లరీ, క్రాకరీ అన్నీ ఇంట్లోనే పెట్టకూడదు వీళ్ళకి. సో హాస్పిటాలిటీ ఎంటర్డ్ హోమ్. ఐ విట్నెస్డ్. అంటే హోటల్స్, షెఫ్స్ వీళ్ళందరూ చేయడం ఒక ఎత్తు, ఒక హౌస్ వైఫ్ ఆలోచించడం ఇంకో ఎత్తు. సో చేసిన తర్వాత పీపుల్ స్టార్టెడ్ పికింగ్ అప్. అప్పటికి ఇంకా నేను రిజైన్ చేయలేదు. People started picking up saying that, okay, I am a Tamilian, I want to show Tamil culture. I am a Marwadi, I want to show my home Marwadi culture. Okay, నాకు ఒక 100 acres organic farm ఉంది, you guys have to come and we are hosting lunch at organic farm అని. Again Rambabu gare, he hosted whoever was a guest became host. ఆ 100 acres organic farm లో banyan tree కింద పరుపులేసి, I still remember that lunch. It was a midsummer of April mid. He hosted a vegetarian meal and he gave this much big mangoes, literally this much. I am not exaggerating. They were so nice, so sweet. And అదంతా తిన్నాక ఇంకా పడుకుందాం అనుకున్న టైంలో ఎద్దుల బండ్లన్నీ వచ్చాయి. సో నౌ జస్ట్ బుట్టలు ఇచ్చి అందరికి, మీరు జస్ట్ అట్లా తిరిగి ఎద్దుల బండిలో ఏ పంట ఎక్కడ నచ్చితే ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అవి వేసుకొని మీ బుట్టలు కార్లోకి తీసుకెళ్ళిపోండి అని. People paid 500 and that is a worth of 3,000 or 2,000 at that time only what people got. The kind of experience. ఎద్దుల బండ్లు అన్నీ వచ్చేసరికి జల్లు పడుతుంటే వర్షంలో, he made 3-4 people do పునుగులు, వేడి పునుగులు, and people had పునుగులు and then boarded a car. It was a day long. So everybody took a pride of their regional culture or a regional family. మా మామ్ చూపియాలి, మా అమ్మగారిని చూపియాలి, మా బామ్మగారిని చూపియాలి. People used to take bikes and go to Warangal or తెలంగాణ లోపల 120 years old ancestral హోమ్లో లంచెస్ జరిగాయి. సో అప్పటికి ఇంకా నేను రిజైన్ చేయలేదు. అప్పటికి బికాస్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ గవర్నమెంట్ ఫ్యామిలీ. మై డాడ్ యూస్ టు బి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. నో వన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అండర్స్టాండ్స్ బిజినెస్ ఆర్ బిలీవ్స్. మనం పుట్టింది ఉద్యోగం చేయడానికి, ఎవడో జీతం ఇస్తాడు, మనం అందుకే పుట్టాం, మనం అది నమ్మిన దాంట్లో అనమాట. రిస్క్ టేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అవర్, నో వన్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ టుక్ రిస్క్. సో వెన్ ఐ ఫస్ట్ సెడ్, ఆ టైంలో ఏమైంది, నేను రిజైన్ చేద్దాం అనుకుని ధైర్యం తెచ్చుకొని when I went to my manager, opposite nunchi, okay, there is an opportunity, you can go to California. Okay, there is an opportunity because we feel you can work there. So both envelopes came like this. So the trade-off is not just job, the trade-off is my wife. Our time came, my wife got a job in US. H1 వచ్చేసింది దానికి. So at that time in 2014లో H1 అంటే, ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ లాంగ్ టైమ్, బట్ ఆ టైంలో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ పీపుల్, రేర్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ పీపుల్ టు ట్రావెల్. సో వెన్ ఐ said no, my family didn't accept. They said, no, we are born for doing job. Why are you thinking creating jobs? Or ఏందో అంటున్నావు, ఏదో మాట్లాడుతున్నావు, భోజనాలు పెట్టుకుంటావా వీకెండ్లో మీ అమ్మతో పెట్టుకో, బట్ we are not going to. So that encouragement, my sister also, my wife also, my mom, my dad was not. So it gave that confidence to my family to resign. Super. Then my brother invested in my first company, my friends invested in my first company, and then we started off. నాకంటే ముందు నా ఇంటర్న్ ఎగ్జిట్ అయిపోయి వాడు రిజైన్ చేసేసాడు. నాకంటే
అదే నేను ఇంకా జాబ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫండెడ్ స్టార్ట్అప్ ఐఎమ్ నాట్ Startup. లేదన్నా నీకు మస్తు చైతన్య హిజ్ ఇస్ నేమ్ ఏ మస్తు ఉంది గోపి ఇది నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే వి ఆల్ ట్రావెల్ ఫర్ 6 months టుగెదర్ బిఫోర్ రిజైనింగ్ అండ్ మూమెంట్ ఐఎమ్ రిజైనింగ్ మా ఫైట్ ఇంట్లో జరుగుతుంది వాడు రిజైన్ చేసేసాడు వాడి కోసం నేను ఫోర్స్ఫుల్గా నేను మా ఆఫీస్ ఆపోజిట్లో ఒక డెస్క్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఒరే నువ్వు నా కళ్ళ ముందు ఉంటూ అటు సైడ్ ఉండి నేను రోడ్ దాటి అప్పుడప్పుడు వస్తుంటా అటు ఉండు నేను వస్తాను సో పీపుల్ ట్రస్టెడ్ మీ బై ఆల్ మీన్స్ ద కస్టమర్స్ ద ఫ్యామిలీ ద ఇన్వెస్టర్స్ everybody in the beginning started. So that is how my journey of feast has started. So this is my beginning. Beautiful. Very interesting, because I know that you represent the Indian food culture on the global dais, and you are a very good orator about food. Thanks. And absolutely your love for movies, culture, and all of that blend beautifully into that whole storytelling, right? So I mean, what are the things that you are observing on as opportunities for the Indian cuisine on the world stage? Like you said, somebody coming from some international expats coming in, trying out our Sankranti Sadhyam or food or something, is that the curiosity of the flavors, the varieties that we have, all of that. So what is your experience representing Indian food culture in the global international dice? My inspiration always comes from the countries like Lima, Peru, Peruvian cuisine, Lima. Yesterday I was having a discussion that మొత్తం ప్రపంచ పటంలో the whole global map లో this is this much country. Yeah. How come this small place can be a capital for gastronomy across the world? Still every day, almost I think at least once. How was that possible? Okay, then came Thailand, then came Korea, then came Japan, then came what to say other countries Italy. where these people are trying, they are obsessed with their culture and food. They extremely believe that is so precious for them, and they are obsessed to tell these stories, culinary stories and cultural stories across the globe. That's where they embedded into the national policies. These culinary diplomacies and tourism diplomacies came into the national policies, and as a nation they believe it has to be told. So now Kings are launching Korean burgers, right? McD is forced to launch Korean burger. Matcha came, still see majority today in Hyderabad, youngsters are having matcha without even knowing what exactly matcha is. అసలు మాచాడు ఎప్పుడు జీవితంలో తెలియలేదు అది తినే పదార్థమా తాగే పదార్థమో తెలియనోడు కూడా మాచా కావాలి ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్ ఏదో మాచా అన్నాడు నేను కూడా మాచా అదొక గ్రీన్గా ఉంటుంది అది ఎంత క్వాలిటేటివ్ పిక్చర్ వస్తే అంత ఫోర్స్ఫుల్గా వస్తుంది అనమాట బట్ ఆపోజిట్లో మీరు చూస్తే ఇండియా ఏంటి అంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆమ్స్టర్డామ్ రైట్ అక్కడే నేను లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్ అండ్ ఇండియా ఆమ్స్టర్డామ్లో ఎక్కడండి తెలంగాణ వేర్ ఇస్ తెలంగాణ వేర్ ఇస్ ఆంధ్ర వేర్ ఇస్ వరంగల్ వేర్ ఇస్ సర్వపిండి నో క్లూ దే నో బటర్ చికెన్ దే నో బటర్ నాన్ దే నో తండూరి రోటీ maximum చికెన్ టిక్కా మసాలా దాట్స్ ఇట్ అండ్ బిర్యానీ థ్యాంక్స్ టు హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు అవర్ బిర్యానీ అంతకీ lot of people doesn't know. Yeah, we are very very strong in cuisine, diverse in cuisine. So I feel as an India, I started practicing it. I started following it, practicing it and implementing it, that as one country it is not easy for us to win global, right? So global lo avvalante we need to think like Europe only. European cuisine ante ekkadiki ellra allu, they split into so many countries and every country has a regional cuisine and culture and they start taking that as aggressively as what a thing is, right? European of course is a continent, but as a country lo etla ఆలోచిస్తున్నారో మనం ఒక 30 mini cuisines and micro cuisines గా విడిపోయి we need to start dominating the world in that way. Imagine as a 30 cuisines, 30 cultures started dominating the world. ఎక్కడో చోట తెలంగాణ ఇండియా ఆంధ్ర ఇండియా కేరళ ఇండియా సో దే విల్ మ్యాప్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ఇండియా అనుకోవాలి కానీ ఇండియన్ అంటూ ఒక మొన్న కూడా గ్లోబల్ మకావ్లో లాస్ట్ మంత్ ఆగస్ట్లో దెర్ ఇస్ వన్ గ్లోబల్ కాంక్లేవ్ హ్యాపెన్ ఇన్ క్యూజిన్ వన్ షెఫ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా ఐ స్టిల్ వండర్ హౌ కెన్ దట్ హ్యాపెన్ that chef is being a suppose example if he's a Punjabi, if he's a Tamilian, if he's a Telugu, right? Unknowingly he will only talk about one thing, right? He doesn't or can't represent 30. So I don't think this has to happen, this has to change, and there is a huge potential for a regional cuisine to dominate the world because that kind of a richness manakundi. We are still coping and pumping up our thing, but I think already we started the game with Telangana and we started the game with Telugu cuisine, so I think that is how the pathway where we'll go ahead and dominate the world.
Yeah. So this culinary launch as a place is extraordinary dais for expats. I mean, Hyderabad is a microcosm of expats today with all the GCCs coming up. Already a lot of MNCs having office here. Mhm. So you've exposed the Indian cuisine, the Telugu cuisine in particular, to a lot of international people, right? What are some of your interesting takeaways in this journey? Like, what did you learn? Of course, you mentioned to me about the storytelling part. I heard this from you earlier also. I have a question on storytelling separately. But what are your other key learnings about connecting people who are from different cultures through food? Yeah, yeah. We are fortunate, touchwood, we are fortunate that a lot of Fortune 100 companies trust us. They trust us. Their trust is sometimes scares me. It is a responsibility because they are not sending just like that. They are sending the most precious assets, which are teams, right? If you are a leader, for me, this concrete table is all secondary. My team is my first asset, right? So the Yeah. responsibility of Culinary Launch when they send is they send teams to us, they send leaders Yeah. to us. When a leaders are visiting Hyderabad for the first time from Europe or Japan or Korea or maybe US, they say that okay, that is something where I say that okay, they are coming from the ORR, they are coming from ORR, they are getting to Trident, again getting to the notice, coming to the airport. That is not something what you will see Hyderabad as, right? So my pride is you have a GCC here, but do you know the local region cuisine? Do you understand the culture? Do you understand people better? So if that happens, that emotion as a leader for that region is different. So that is what I work upon. That is what our selling point is also, that okay, when a leader all the way, when notice CEO is planning for a visit, I get a call from Switzerland. When Deloitte CXOs are coming, I get a call from Canada. Okay, the itinerary is blocked, one slot is Culinary Launch. That kind of a responsibility we have on. So when they come, I bring artisans from rural parts of Telangana. I bring women who make amazingly Karimnagar nunchi. I bring Saropindi Jason తీసుకొస్తాం. I bring Gussadi performers from Adilabad. I bring Perni Natyam performers. I bring Adilabad నుంచి Mahua, Ipapuvu, Mahua tribals అని తీసుకొస్తాం. What happens is Perni Natyam is something where Telangana tribals used to perform before the war. The soldiers ముందు చేసే ఒక నాట్యం పేర్ని నాట్యం. That tribe is getting died up because of the performers are not able to get engagement. So we tell very proudly when an expat comes saying that this is the one of the best dance forms you ever see. And when Gussadi comes, this is the most beautiful folk performance across India. You should watch. When they eat the Mahua laddus, they say that this is as pure as nature is giving you through a tribal. You have to eat. I'm not going to take names, but no 5 stars or 7 stars can get this experience exclusively for you. So that is where Culinary Lounge brings culture, cuisine, tradition in the most elite format, and I demand corporates to pay premium to these people. I will never ever allow them to negotiate with them. You don't negotiate with Emirates. You don't negotiate with when you go to Paris to anyone. Why are you negotiating with the tribals or artisans? For them, they have to be highest paid. I demand to and I pay them the most premium to them, and that's where the respect comes. And we do a cook-off. When they do cook-off, I make them make regional cuisines, right? They make bakshalu, they make roti, they make jawar roti. Storytelling and everything. I want them to touch our ingredients. I want to smell them. I want them to taste them. So while they're leaving, I don't want to just leave like that, right? I want them to remember us. I want them to taste us. I want them to recall for a long time. So that is the kind of strong feeling or emotion I want them to leave with, not just coming and eating a biryani and leaving, or having a sip of wine, having conversation. No, this is what I will leave the impact on them. ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పటికో దాని ఇంపాక్ట్ వస్తుంది మనకి. Impact ఉంటుంది. Yeah. ఉంటుంది. They'll carry it with them. They They'll can- carry it with them yeah, and it will yeah. come back. And go back to the storytelling part that you mentioned because it nicely ties into it. We have been great at what we do, but we have not told our story. Culturally, south of India and primarily these Andhra states and Telangana states have been people who are like conservative in expressing their talents or capabilities, right? Storytelling is a beautiful way of managing the sales required and the talent exposure required. It's a nice middle ground where you're not pushing Yeah. forward, but you're also expressing what you have and you are making it available for people to take. It's a very fine balance in my view.
So, what is your thought on, you know, the people's culture backgrounds in South India, right? In spite of Instagram days, people in general are still shy about pushing their own agendas, sales, and all of that. It doesn't come naturally to us. So, what is this thing that you identified in storytelling which works for our people? Like, what are your thoughts around it? If I understand the question, maybe I'll answer. Let me know if I Yeah, understood the sure. question properly. See, first thing is you should know, basically, you should have a confidence, you should have a great pride that Right. I belong to this culture, I belong to, నేను చేసే పని ఇదే. ఓకే ఐ Hmm. ఆల్వేస్ సమ్హౌ ఎప్పుడు చూసానో గుర్తులేదు, వన్ థింగ్ స్ట్రక్ మై మైండ్ very early days low. I was watching Kamal Hassan's interview and he said that the interviewer asked, you are, if you are not an actor, what could you, What would you you could be? have become an adigite. The answer Kamal Hassan gave is, maybe I could have become a lavatory cleaner, but my obsession to the perfection still stays the same on the day that I should be the best lavatory cleaner on the world. So, as an actor, I have this obsession. Maybe if even I become that, I will possess that. So here comes the pride of your work, pride of the obsession. నేను గొప్ప ఉండాలి. I should become stronger. My region should be known to many people. My culture should be known to many people. I should be able to tell this to many people without shying away that ఇది సర్వపిండి కదా మనకు బర్గర్ కాంతామా, లేదంటే ఇది ఒక మహువా లడ్డు కదా మనము నూడిల్స్కి థాయ్ నూడిల్స్ కాంతామా, లేదంటే మనం జాజ్ మ్యూజిక్తో గుసాడి ఆంతదా. నో, దిస్ ఇస్ సో ప్రీషియస్, దిస్ ఇస్ సో మచ్ ప్యూర్ దాట్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ బిలీవ్ అండ్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఆ స్టోరీ బయటకు వస్తుంది. ఈ బిలీఫ్ లేనప్పుడు ఎక్కడో ఐ ఫంబుల్ వైల్ టెల్లింగ్ ది స్టోరీ టు యూ ఆల్సో, రైట్? ఫస్ట్ కన్విక్షన్ షుడ్ బి దేర్ విత్ ఇన్ అస్ బిఫోర్ కన్విన్సింగ్ అదర్స్. That is the thing is, right? I mean, in terms of like they say, right? I mean, your ability to think should be much bigger than the possibility. So that మనం ఆల్రెడీ అనుకోవాలి, ఒక డెకేడ్లో మనం we rule the world అని అనుకునే మనం ఇది చేస్తే మేబీ ద స్టోరీ టెల్లింగ్ వుడ్ బి మచ్ బ్యూటిఫుల్, మచ్ బెటర్ అవుతుంది. బట్ సమ్ పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ skill, because as I met many artisans, somehow naturally they embedded ఎలాగానే ఆడిని, మేబీ నేను వస్తున్నానో రాదానో తెలియదు కానీ ఆడు కావాలని ఒక చినిగిపోయిన బని వేసుకుంటాడు. నేను వస్తాను ఓకే, ఆడు మాసిపోయిన చినిగిపోయిన బని వేసుకుంటాడు, ఒక చిన్న పిల్లని కూర్చోబెడతాడు ఆడు పక్కన. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ కమ్యూనిటీ నేమ్స్, బట్ వి ట్రావెల్ రైట్. వెళ్తేనే బాబు గారు మాకు తెలుసా, మేము తిని 2 రోజులైంది, మేము తినలేకపోతున్నాము, గవర్నమెంట్ ఏం చేయట్లేదు. దే విల్ ర్యాంట్ గవర్నమెంట్ సమ్ టైమ్, దే విల్ క్రియేట్. సో ఎవెన్చువల్లీ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ సింపతి ఆన్ దెమ్, సో దట్ దేర్ ఆశ ఏంటంటే నేను ఏదో 1000 రూపాయలు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోతా, లేదా ఆ సింపతి స్టోరీ 10 మంది తెలిస్తే ఒక డొనేషన్ వస్తుంది. ఇదే ఉంది తప్ప వాడు చేసే ఆ క్రాఫ్ట్ మీద వాడికి ఒక 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 పలుపు, ఒక ప్రైడ్ లేదు. ఓకే, దే ఆర్ ట్రైంగ్ ద హోల్ గేమ్. మేబీ పొలిటీషియన్స్, ఐ డోంట్ నో వాట్ మేడ్ దెమ్, బట్ దే ఆర్ థింగ్, అడిగితే చేతులు చేస్తే డబ్బులు వచ్చేస్తున్నప్పుడు అడిగితే డబ్బులు ఎందుకు అన్న స్టేజ్కి కల్చర్ పడిపోతే when will they go? If you see BBC also, anybody will be showcasing all the nalas and చూపిస్తారు, మురికి వాడలు చూపిస్తారు. This is India అంటే no, this is not India. We are much better, we are much stronger. But first the craftsmen, artisans, they have to believe that this land has that potential, then the story comes out. So there is a lot where entrepreneurs, investors, there is a lot where bureaucracy, policies, lot to change, including the people. Otherwise it can't be done by one person, one entity. The community has to change. That is where many people has to come together to do more. Then somewhere down the lane, decade, 2 decades later. Now I see the depth of what you are attempting for, right? Because it's a long journey. It's a journey which needs thousands of people to come together and cause mind shift change. And then where our culture has pride, right? So it's a long journey. It's a beautiful journey. And like you said, there is work for a lot of people. So what are some of your thoughts for the next generation of entrepreneurs in terms of what they could do in your sectors of interest? That's where you have spent a lot of time, right? So what could they do differently? What are your, as a visionary, what are your thoughts in terms of what they could do differently? Okay. I'll correct you. First of all, I'm not a visionary. So I'm a budding. Of course you are. I'm a budding entrepreneur. I love to be a budding entrepreneur. I love to stay hungry. So those are very extreme things where we achieve and then we take. Second thing is, I don't know
I am not in a position to exactly advise anyone. I don't know whether I have the capability, but I can only reflect my own journey, Your right? own journey. First thing is entrepreneurship is not about anything, and idea also is not the main thing. It is about attitude. First thing is you should have an extreme belief that you are going to create something which nobody else can create, and that attitude, that confidence first has to possess. After that, any kind of an idea you can make it bigger. Okay, you can make it. My inspiration is how Lalit Modi inspired Yuvraj to hit 6 sixes in 1 over. That is an ability of an entrepreneur to inspire. If you are an entrepreneur, you can do that. I don't know many people know this story that it is not Yuvraj's patriotism made him to hit sixes. In dressing room, Lalit Modi said, "I want," while he is creating an IPL. I'm talking about T20. Yeah. He said that he knows that to become an IPL bigger, first audience has to catch up to hook on to something, right? T20 ఇంకా జనాలు చూడట్లే అప్పటికి. సో హీ వాంట్స్ టు క్రియేట్ దట్ వన్ వైరాలిటీ మూమెంట్ టు క్రియేట్ దట్ వ్యూవర్షిప్. వైరాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎవడో ఒకడు 6 balls లో 6 sixes కొడితే వస్తుంది. అది ఎవడు కొడతాడు కామన్ కాదు. సో హీ సెడ్ దట్ ఓకే, ఐ విల్ గిఫ్ట్ రోలెక్స్ వాచ్ ఇఫ్ ఎనీబడి హిట్స్ అంటే నాట్ ఈవెన్ వన్ సింగిల్ హెడ్ లిఫ్టెడ్ అప్. ఒకడు కూడా చూడలే. వాడి యువరాజ్కి రోలెక్స్ లేకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? దెన్ హీ ఇమ్మీడియట్లీ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఇస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అని. హీ సెడ్ ద లేటెస్ట్ పార్షే ఐ విల్ గివ్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ హిట్టింగ్ 6 sixes. ఏ టైంలో కూడా ఆ టైంలో కీస్ ఇచ్చేస్తాం అని చెప్తే, ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ద హోల్ ఇండియన్ టీమ్ నోస్ దెర్ ఇస్ వన్ గోల్. T20 కొడతామన్న ప్యాట్రియాటిజం అన్నీ ఉంటుందేమో కానీ 6 sixes కొడితే పార్ష్ వస్తుంది అన్నది అందరి మైండ్లో ఉంది. And he instilled that as an entrepreneur, your job is to instill the dream. వాడి డ్రీమ్ ఏంటి? లలిత్ మోడీ టు క్రియేట్ అన్ ఐపీఎల్. టు క్రియేట్ అన్ ఐపీఎల్ హీ నీడ్ వ్యూవర్షిప్ ఫర్ T20. ఇదంతా వాడి ప్లాన్. బట్ హీ డింట్ సెల్ దట్. హీ సోల్డ్ ఎ డ్రీమ్ వాట్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ సీయింగ్. అండ్ Yuvraj, after 6 sixes, even you go back to watch the documentary, he will say like this. That means he's asking, keys, give me the keys of Porsche. That is the story. As an entrepreneur, adunte ఏ ఐడియానే ఎందుకు కొట్టలేం. Anybody can believe. Today, as an entrepreneur, I don't have big checks to write to anyone, and I can't excite people for the money. What I can excite people is with the vision, showing them inta pedda game aadutannam. This is the game. This is the vision we are having. In that, you and me have a role to play. Can you play the role? And many people don't know that even today they think that why these many Michelin stars, master chefs, best leaders work with Gopi, and not my ability of paying. I love to challenge the best of the best. Yeah. Even a Michelin star comes, I will challenge them to the core, saying that okay, you know this, but I want this. So Michelin star అంటే lot of people, any bigger people, first సాష్టాంగం పడిపోవడం, వాడు చేసిన ప్రసాదం అనుకోవటం. I completely change the rules. I will say that in my thing, my single job is to challenge you, and if a best performer is challenged, that is what you will see. Yuvraj is the highest, he is a high performer. If you challenge high performer, output is 6. It is the most history of the television లో the most viewed videos లో ఇది ఉంటుంది. Right. That is what as an entrepreneur ability is, to challenge everyone, your best team, to create the magic. Magic will happen, but as an entrepreneur you should have that conviction and ability to challenge. Again, not everybody, Yuvraj, why he will take the challenge for anyone? He took it because Lalit Modi has a capability. So my 2 cents is this. Tourism alone has 1 trillion opportunity. That is a global market. Out of that, even we tap 1%, Telangana alone has a 8,000 crores opportunity. In that, we all can contribute to the vision of what Modi is giving off by 2027, right? Modi garu has said that India will become 30 trillion economy. Out of that, this alone sector has that. Culinary tourism, I'm talking about culinary tourism potential is 1 trillion. And whole tourism goda cheppatla nenu. If anybody is having, this is a wide space. Another thing is white spaces. There are many white spaces, which if you research, there is a lot where things are coming up, right? So there is something called, people know spice, people know honey, but this swini antaramata ipudu. That new term is swini. Spice kaadu, honey kaadu. Spice kaadu, sweet kaadu. That is a white space. 3% of the globe is trying to create something out of that, dishes out of that. Still, that trend is picking. Anybody wants to do so. These are many opportunities where youngsters can pick up. Thank you so much for joining the podcast, and it is wonderful and inspiring to hear your journey in terms of how you have taken your childhood memories and converted it into a passion that you work towards, a vision that you drive for the Telugu cuisine.
as a Telugu person, I'm so grateful for that vision that you are seeing. I hope the mindset change that you are talking about happens and a lot of people embark with you on this journey. So lovely conversing with you. Thank you so much once Thank you. again. Thank you for this opportunity for letting me share the stories. Thank you so much. Pleasure. Pleasure talking to you. Thank you. Thank you.